Boa tarde, pessoal! Ih, que desânimo! Nem parece que vão apresentar o projeto de vocês. Mais uma vez, boa tarde, pessoal! Ah, agora sim. Eu sou a Laura, aquela ali é a Vitória. E hoje nós vamos conduzir essa visita super, hiper, mega rápida para vocês poderem apresentar o projeto de vocês, tudo bem? Mas antes eu só queria passar uns recadinhos rapidinhos pra vocês. Primeiro, água, nós temos aqui no canto, já estão trazendo os copinhos, tudo bem? Banheiro é só sair aqui e virar à direita, tudo bem? Sim? Sim. Então tá bom. Essa visita ela tá sendo transmitida ao vivo pelo canal oficial da Câmara Municipal de São Paulo. Então, caso vocês querem falar, fazer uma pergunta, eu peço para que vocês levantem a mão para que eu possa levar o microfone até vocês. Assim, quem estiver acompanhando de casa consegue escutar também, tudo bem? E durante algum momento da nossa visita vai entrar o nosso fotógrafo que vai tirar fotos maravilhosas de vocês, que nós encaminharemos no final o link da transmissão ao vivo junto com o link das fotos para os responsáveis da visita, tudo bem? Então vamos começar? Sim? E aí, alguém sabe como as câmeras foram introduzidas? Eu não sei. Talvez seja na independência do Brasil ou quando os portugueses, eles meio que começaram a ficar aqui em vez de, porque eles descobriram aqui do Pedro Álvares acabou de descobrir aqui, mas eles não ficaram depois de 30, 50 anos que eles realmente ficaram aqui. Aí ou eu acho que é na independência ou é nesse momento. Eu não sei. As câmaras municipais, como nosso amigo disse, foram introduzidas pelos portugueses. Mas por quê? Pensa, os portugueses comandavam o Brasil lá de Portugal. E antigamente não tinha e-mail, não tinha celular. Então como é que você iria resolver as questões locais, sendo que você tinha que vir de barco de Portugal até aqui? Demorava muito tempo. Então foi quando eles decidiram introduzir as câmaras municipais aqui para que a gente tivesse essa autonomia. Então as câmaras municipais foram introduzidas nas vilas justamente para trazer essa autonomia para as vilas. E aqui a gente tem um quadro que representa bem uma reunião de câmara. Vamos fazer uma análise rápida desse quadro. O que vocês conseguem perceber aqui desse quadro? Eu consigo perceber que é várias pessoas juntas discutindo sobre um assunto. Parece que tem um rei e um pastor ali. E uma estátua um pouco estranha que eu nunca vi na minha vida. Resumindo, e tem... E era pra... É uma... Como que eu posso explicar? É um lugar ali, só de madeira, sem teto, mas eu acho que é um lugar religioso, com alguma reunião, assim. É isso. Eu acho que é tipo uma igreja onde todas as pessoas vão lá. Eu consigo ver homens lá. Se reunindo. E a estátua, ela parece aquela coisa lá que os reis eles usam na coroação. A estátua que eles usam meio que um pedaço de ouro e essa meio que bola com uma cruz. E eu consigo ver que tem uma família no retrato, tipo uma mulher e um homem, na verdade, né? Isso aí. Eu acho que eles são tipo mais pobres assim, e estão vendo tipo os ricos assim da cidade, os lords da cidade discutirem. Olhando essa foto de novo, por causa que eu sabia que eu ia deixar alguma coisa, porque eu sou lerdo, eu vi que tem um monte ali atrás de pessoas nuas, tipo, entrando em alguma coisa. Daí, eu parei pra pensar e parece muito eu sei que não teve no Brasil, graças a Deus, mas as coisas da Segunda Guerra Mundial, que botavam muita gente falando que era... O quê?
Que colocavam várias pessoas falando que ia ser só um banho, depois de 38 anos da vida deles. E depois colocavam um gás venenoso e matavam elas. Muito bem. Bom, como seus colegas já fizeram toda a análise do quadro, nem sei por que eu tô aqui pra explicar pra vocês, porque é muito inteligentes, pessoal. Mas, ó, essa estrutura aqui de madeira se chama pelourinho. Alguém já ouviu falar em pelourinho? Não? Pelourinho, ele tem 2 significados. Por exemplo, as pessoas conhecem o pelourinho de Salvador, por exemplo. Vocês já ouviram falar? Não? Sim? Já? Já? Então, ele tem 2 significados. Nesse significado aqui, nesse contexto do quadro, ele simbolizava o poder, ele significava a liberdade das vilas. Então, aqui, ó, era um símbolo de poder, ou seja, quem tá aqui perto do símbolo de poder? Era a nobreza. Então, aqui a gente pode ver, por exemplo, um homem representando os jesuítas. Todo mundo sabe quem eram os jesuítas? Sim? Não? Sim? Não? Era um grupo religioso que vieram fazer o quê no Brasil? Pregar, catequizar os índios, os indígenas. Então, como o nosso colega falou, ali no fundo, aquelas pessoinhas são indígenas, que estão sendo representados de forma embranquecida justamente para mostrar essa descaracterização, para mostrar como os portugueses e os jesuítas estavam tirando toda a personalidade deles. E aqui, ó, a gente pode perceber que esses homens com essas roupas chiques e pesadas, isso aqui era basicamente Gucci, Chanel, Prada da época. Eram os nobres, porque nessa época quem tinha poder eram apenas pessoas ricas. Sistema feudal, muito bem. E aqui no cantinho nós temos uma mulher nos braços de um homem que muito provavelmente era seu pai. Por que essa mulher está longe do símbolo de poder? Para mostrar que nessa época as mulheres elas eram vulneráveis e não tinham direito de escolha, de voto, elas não tinham poder nenhum. E elas sempre tinham que estar acompanhadas de um homem. E a gente pode ver que eles estão com vestimentas mais simples, ela está descalça, justamente para mostrar essa vulnerabilidade. Tudo bem? Agora, a gente tem aqui algumas figuras importantes da nossa história. Vocês conhecem algum deles? Não? Fernão Dias, João Ramalho, Bartira, Raposo Tavares, José de Anchieta. Alguém sabe quem eles foram? Eu não sei quem um deles foram, só que eu já vi aquela estátua, aquela ali do... Aquele, o terceiro. É, eu já vi. Você já viu? Uhum. Não. Ela... indígena? Indígena, muito bem. Isso é telefone com fio. Eu percebi que a maioria deles são nomes de rua, né? É. Vou fazer uma observação aqui. Eu tô perceber aqui que a maioria é branco. Muito bem, ótima observação. Bom, pessoal, nessa época... Obrigada. Eles eram divididos em 3 grandes grupos, que eram os bandeirantes, os jesuítas e os indígenas. Todo mundo sabe quem foram os bandeirantes? Os bandeirantes eram pessoas que... Eu esqueci um pouquinho, mas eu acho que eles caçavam, tipo, os indígenas. Eles caçavam os indígenas e eles também expandiam, tipo... Eles também expandiam o Brasil. Você pode ver até, porque se você for fazer uma linha, tipo, no Brasil, você vai ver que lá pra, tipo, o norte... Não, o norte tem uma parte que é, tipo... Porque, tipo é difícil de explicar, mas, tipo, o norte tá mais pro oeste, assim. Tá mais pra direita. É por causa deles, porque eles passaram do acordo de todas as ilhas. Então, os bandeirantes vieram desbravar o Brasil, mas eles também mataram bastante indígenas. Mas se não fosse por eles, realmente, São Paulo e o Brasil não teriam sido descobertos. Os
indígenas, representados por Batira, que era casada com o Tibiriçá. E as pessoas se perguntam por que os indígenas ajudavam os bandeirantes, sendo que os bandeirantes assassinavam os indígenas. É importante a gente lembrar que os indígenas não são como uma grande família onde todos se conhecem e são amigos. Existem tribos e existem tribos rivais. Então, quando os indígenas se juntaram com os bandeirantes, foi uma maneira de se proteger dessas tribos rivais, e se juntando com os bandeirantes, eles também se protegiam dos próprios bandeirantes. Tudo bem? Agora a gente vai ver um vídeo rapidinho que fala um pouquinho sobre a história da Câmara, desde quando ela surgiu, todos os prédios por qual ela já passou. Quando eu nasci, a cidade era outra. Você já deve ter ouvido esse papo muitas vezes dos seus pais, dos seus avós. Mas se tem alguém que pode mesmo dizer isso, sou eu. Afinal, a cidade nem cidade era, apenas uma vila. E tinha, dizem, 80 habitantes. O pátio do colégio foi minha primeira casa, mas conforme fui crescendo, as responsabilidades aumentaram. A casa ficou pequena. Era hora de seguir adiante. Rua São Bento. Morei um tempinho por aqui, coisa de 100 anos. Vi muita gente chegar e muita gente partir. Eu ajudei a organizar, proteger, incentivar. E eu, como muita gente, também tive que dividir a casa. Aqui, no Largo São Francisco, eu morava no andar de cima. Embaixo eram a cadeia e o açougue. Não era muito divertido, mas fazer o quê? Aqui na Rua do Carmo fiquei pouco tempo. O aluguel subiu e as condições do imóvel estavam deixando a desejar. Mas logo construíram uma casa bem maior, mais apropriada para uma cidade de verdade que já tínhamos passado a ser. A casa nova ficava aqui na Praça João Mendes, que na época tinha outro nome, Largo São Gonçalo. Era mais espaçosa, tinham, vejam só, 9 janelas. Eu nunca tinha morado num lugar tão grande. Daqui eu vi o Brasil ficar independente. Vi soldados partirem para a guerra, até touradas eu vi. E quando eu já tinha acostumado com a casa, mais mudança. Viramos uma república. Novos vereadores foram eleitos e de novo me mudei. Aí foram vários lugares, Rua do Tesouro, 15 de Novembro, Líbero Badaró. E eu, que só queria um lugar para chamar de meu, ainda tive que passar um tempo sem casa nenhuma. Mas esse tempo passou. E um sonho de séculos finalmente começou a tomar forma. Uma casa definitiva, digna da cidade que eu represento. Talvez por isso tenham dado o nome do seu fundador, José de Anchieta. E lá se vão 50 anos. Parece pouco tempo por tudo que já vivi. Mas cá entre nós, apesar da idade, eu me sinto cada vez mais jovem. E na cidade que não para nunca, eu vi a história andar mais rápido. Presente grandioso. Capital ganha o elevado Costa e Silva. São Paulo se prepara para inaugurar o maior viaduto da América Latina. São Paulo inaugura um complexo... No aniversário do governador Laudo Natel, São Paulo tem a primeira viagem de metrô do país. Palácio Anchieta se transforma em hospital durante o segundo maior... A tragédia deixou mais de 180 mortos. Praça da Sé reúne 200.000 pessoas em comício pelas eleições diretas. O brasileiro clama por diretas. Não foi fácil, mas hoje posso dizer que daqui, agora, não saio mais. Muito prazer. Eu sou a sua voz e a sua casa. Sou a Câmara Municipal de São Paulo.
E aí, o que vocês mais gostaram do vídeo? Eu posso perguntar uma pergunta? Se é um lugar, né? A pessoa que tá falando. Enfim. Como é que ela viveu um monte de lugares, tipo, no começo? Tipo, viveu... Ou é o mesmo lugar até agora? Não, foram vários prédios até chegar aqui. Ah, tá, entendi. Eu gostei quando eles falaram dos prédios, assim, da mudança. Eu acho que foi uma coisa bem interessante. Mas eu vi uma coisa lá, eu não sei se eu vi errado, mas falava 1560. O que aconteceu nesse ano? Em 1560 foi quando as câmaras municipais vieram para o Brasil. Tudo bem? No documentário falava que um lugar pegou fogo. Você poderia me falar que lugar e a razão dele ter pegado fogo, por favor? Foi o edifício Joelma. É um prédio que fica aqui na rua da Câmara, inclusive. E aí ele pegou fogo, acho que foi tipo um curto-circuito. Só que na época não tinha saída de emergência. Então o que aconteceu? Oi? Basicamente. E morreram mais de 180 pessoas e mais de 300 pessoas ficaram feridas. E, inclusive, o heliponto da Câmara serviu como uma espécie de hospital na época, porque foram de helicóptero até o edifício Joelma, conseguiram apenas resgatar uma pessoa, trouxeram por heliponto. Mas quando o helicóptero tentou voltar para resgatar mais pessoas, a fumaça estava tão forte que não tinha como o helicóptero chegar lá sem explodir. Eu já tinha escutado um pouco do edifício Joelma, mas eu nunca parei e olhei e falei, ali é o edifício Joelma. Só que eu fiquei agora um pouquinho chocada. E é isso. Ai, Jesus Cristo. Então, eu gostei muito do meu comentário. Só que uma coisa que eu achei muito interessante aqui se eu não estou errado, tinha uma rua que chamava Rua 15 de Novembro. Eu gostei muito do documentário e eu já fui no primeiro lugar que o documentário falou. Bem legal, né? Que é aqui em São Paulo, né? É, aqui em São Paulo. É meio que perto do centro, né? Isso, fica lá no centro. Eu vou toda semana lá pro centro, no final de semana. E daí eu sempre passo e vejo esse lugar. Que legal, é bem bonito, né? É. Pode sim. Eu gostei porque eu pude saber um pouquinho mais da história, né? Eu gostei bastante porque eu soube que eu não sabia que na época que ele era antigo ainda tinha soldados indo pra guerra, essas coisas, então eu gostei bastante de saber um pouquinho mais da história. Ai, que bom, fico feliz. Pra ele você falou que lembra que tinha muita fumaça e o helicóptero não conseguiu ir. Ele foi lá e daí explodiu ou ele só... Não, tá. Existem outras unidades da Câmara? Não? Na cidade de São Paulo, essa é a única unidade. Ah, tá. Por que o nome da rua era 15 de novembro? Muito obrigada. Mais algum comentário, alguma pergunta? Não? Então tá bom, vamos seguir. O que é democracia? Esses dias a gente aprendeu na aula de português com a Ana democracia. Eu não sei muito sobre os outros, mas eu sei, tipo o governo. Aí tem,
partes, tipo, 3... em 3, executivo, judiciário e legislativo. Tipo, um tá presidente e alguns outros, eu não lembro. É prefeito, enfim. Aí, não, o prefeito não tá como presidente, tá? Tá, enfim. Aí tem os outros que tem câmara, enfim. É tipo as coisas de presidente, tipo governo. Oi. Gente, eu pessoa de Deus. Eu vou falar um pouco? O legislativo é mais ou menos o que faz as leis? Não, né? Tá certo? O que faz as leis é o legislativo. O executivo é o presidente, prefeito e governador. E o judiciário é quem aprova as leis. Tipo, o legislativo não pode... quero criar uma lei que tem que gravar TikTok todo dia. Não, gente. Daí o judiciário vai lá... Eu sei. Desculpa, eu não consigo me ajeitar. E daí no judiciário eles têm que aprovar essa lei. Tipo, não é fazer o que você bem entender. E o executivo é o presidente, é o que faz mesmo. É o que faz... eu vou lá, eu quero isso. Vai ter que concordar com o legislativo, o judiciário, com o povo também, porque... vou dar um exemplo. Querem pintar a nossa bandeira de rosa. Exemplo. E daí, lá, o povo que tem que aprovar isso, porque a bandeira é histórica, é nacional. Então, a bandeira que nos representa, se eles quiserem trocar algumas coisas, eles têm que ter a aprovação do povo. E é isso. Bom, assim, tá certo, mas o poder legislativo, ele já cria e aprova as leis ali mesmo. Então, ali já é criado e aprovado o poder legislativo. O executivo, ele vai executar e administrar essas leis para que elas ocorram, e o judiciário vai julgar a partir dessas leis. Entendeu? Então, então a lei já é aprovada na parte legislativa mesmo. Ali no fundo. Então, o poder legislativo tem esse... Eu fiz o poder legislativo no classe de português, então eu sei isso também. O poder Não, mas eu vou fazer o que as pessoas... O legislativo tem os senadores, os deputados estaduais, federais e os vereadores. O executivo tem os prefeitos, governadores e o presidente. O judiciário tem os juízes supremos, os juízes e... Tribunal Federal. O executivo fala uma lei que eles querem fazer. O legislativo aprova ou não aprova essa lei e o judiciário faz as cortes? Como fala corte em português? Julgamento. É isso. O juiz lativo. Vai logo, Fernando. Vai mesmo, eu falo. Eu não sei. Tá. Não sei não. Não sei não. Você pegou. Não. O judiciário, desculpa, eu não sei. Posso pegar? Pessoal, vamos lá. Ó. Agora a Laura vai terminar a explicação e a gente deixa as perguntas para o final, tudo bem? Tá bom, Laura? Tá? Aí você vai terminar para a gente abrir para a apresentação dos nossos trabalhos, ok? Vamos lá, Laura? Vamos lá? Ela vai finalizar agora os últimos 10 minutos. Aí deixem as perguntas para o final e também quando a gente for responder aquele questionário, dá para deixar as perguntas, você manda para a Eloin, a gente manda também para as escolas. Beleza. Combinado? Fechado. Bom, então como vocês já falaram, o legislativo é quem vai criar as leis, o executivo é quem vem colocá-las em práticas
E o judiciário ele vai julgar de acordo com as leis. Dentro do nível municipal, no Poder Legislativo, quem cria as leis para o município de São Paulo? Pode falar. São os vereadores, muito bem. E eles ficam aqui, ó, na Câmara Municipal de São Paulo. Os vereadores da Câmara Municipal, eles podem criar uma lei para Santo André? Não? Para Campinas? Por que não? Muito bem, porque é vereador de São Paulo, apenas da cidade de São Paulo. E quem vai colocar essas leis em prática? O executivo. Mas quem é o poder executivo da cidade de São Paulo? Prefeito. Muito bem, esse é o Ricardo Nunes. Dentro do nível estadual, dentro do poder legislativo, quem vai criar as leis para o estado de São Paulo? Deputados o quê? Estaduais. Muito bem. Então, eles podem criar uma lei para São Bernardo do Campo? Não? Sim? Exatamente, porque está dentro do estado de São Paulo. Eles podem criar uma lei para Mato Grosso do Sul? Não? Por que não? Porque está fora do estado de São Paulo. Muito bem. E quem vai colocar em prática essas leis? Quem vai colocar em prática? Quem do Poder Executivo? Presidente? Governador, muito bem. Esse é o Tarcísio Freitas, o atual governador de São Paulo. E por último, no nível federal, quem vai colocar as leis em prática? Quem vai criar as leis? No Poder Legislativo. Deputado federal, muito bem. E quem mais? Os senadores, muito bem. E finalmente, quem vai colocar essas leis em prática? O Lula, o presidente, muito bem. O Poder Judiciário a gente não se aprofunda muito porque ele é muito complicado. Então, basicamente, a gente tem separado por 3 instâncias. A primeira, a segunda e a terceira, onde a gente tem os juízes, os desembargadores e os ministros. Tudo bem? Sim? Então, tá bom. Esses aqui são 55 rostinhos dos nossos atuais vereadores e vereadoras. Tudo bem? E aqui, quais são as funções de um vereador? O que um vereador faz? Pode falar. Muito bem. E o que mais? Tem cola, pessoal. O que ele faz com o orçamento? Muito bem, é isso aí. Então, eles vão cuidar do orçamento, criar projetos de lei e fiscalizar. Fiscalizar o prefeito para ver se ele está colocando aquele projeto de lei em prática. Fiscalizar os outros colegas vereadores para ver se eles estão fazendo o trabalho deles certinho. Só um minutinho. Pode falar. Eles têm que entrar em contato com o poder, com o juiz da vida, porque ele precisa de provas. Então, ele vai lá provar que o prefeito está fazendo alguma coisa de errado, vai conversar com os colegas vereadores, vai entrar em contato com os juízes e aí eles vão ver o que eles fazem. Tudo bem? Qual o número mínimo de vereadores que uma cidade pode ter? Mínimo. 5 mais? Mais. 10 menos? 9. Alguém falou 9. Muito bem, parabéns. Essa daqui é a cidade de Serra da Saudade. Tem cerca de 780 habitantes e eles têm um número de 9 vereadores. E o número máximo de vereadores que uma cidade pode ter? Alguém já falou, 55. Caramba, e aqui também. 55 vereadores. Essa daqui é a cidade de São Paulo e tem 55 vereadores. E o que define isso é essa tabela aqui, ó, que está na nossa Constituição. Então, cidades com até 15 mil habitantes têm o número máximo de 9 vereadores. E cidades com mais de 8 milhões têm 55 vereadores. E a única cidade do Brasil que tem 55 vereadores é São Paulo, que tem cerca de 14 milhões de habitantes.
E vamos lá, quem pode ser vereador? Tem que ser brasileiro, tem que ser alfabetizado, ter mais de 18 anos e ser filiado a um partido político. Para ser brasileiro, tem que ter nascido no Brasil? Sim? Não. Tem que ter cidadania, pode ser naturalizado. E alfabetizado quer dizer que você precisa de um diploma? Não? Muito bem, basta você provar que você sabe ler e escrever e você já se torna apto a se tornar um vereador. E aí, ter mais de 18 anos e ser filiado a um partido político. Aqui é a representatividade partidária dentro da Câmara Municipal. Então, temos 17 partidos aqui dentro. Nós temos partidos com 1 vereador, com 4 vereadores, com 8 vereadores. E aqui a gente tem a organização dentro da Câmara Municipal. A gente tem a mesa diretora, que é composta pelo presidente, o primeiro e segundo vice-presidente, o primeiro e segundo secretário. Eles são eleitos pelos próprios vereadores. Eles fazem uma votação e aí eles decidem quem vai ocupar cada cargo. E o que a mesa diretora faz? Eles vão determinar as pautas, vão cuidar do cronograma, decidir quando que vai ocorrer alguma votação, alguma discussão. A gente tem as lideranças partidárias. Vocês lembram desse gráfico de pizza que eu acabei de mostrar? Dentro de cada partido, a gente tem um líder que vai representar esse partido. Então, por exemplo, os partidos que têm 8 vereadores, eles vão fazer uma votação para decidir quem será o vereador responsável de ser a cara, o rostinho que vai representar o partido. Já os partidos com apenas um vereador, ele se torna automaticamente o líder desse partido. Estrutura permanente são as pessoas que não trabalham nos gabinetes. Por exemplo, eu e a Vitória, nós somos estagiárias, então nós meio que fazemos parte da estrutura permanente. O que isso quer dizer? Que se amanhã todos os vereadores saírem e entrarem vereadores novos, nós da estrutura permanente não sairemos. Deu para entender mais ou menos? Sim? Aí nós temos os 55 gabinetes, que os vereadores podem montar do jeitinho que eles quiserem, com até 18 funcionários. E as comissões permanentes, que são grupos de estudos formados por entre 7 e 9 vereadores, e eles vão avaliar e estudar os projetos de lei. Desses 7 temas, 3 são obrigatórios, mas 2 são obrigatórios em todos os temas, que é finanças e orçamento e Constituição, Justiça e Legislação Participativa. Tudo bem? E aqui, vocês já devem saber, porque eu fiquei sabendo que vocês já criaram um projeto de lei, mas esse é o processo de criação. Então, primeiro você tem uma ideia. Depois que você tem essa ideia, você passa ela para o papel, porque tudo tem que estar no papel escrito à mão. Depois ela vai ser protocolado. O que é isso? O protocolo parlamentar é basicamente como se fosse um RG. Da mesma maneira que todos nós temos o RG para identificar, o protocolo do parlamentar serve para isso. Então vai ser projeto 001 de 2023. Oi? Se você for naturalizado, sim. Aí passa para a leitura, que é feita lá no plenário. Depois dessa leitura na tribuna, vai para o Diário Oficial, que é um jornal oficial da cidade de São Paulo. Ele é um jornal eletrônico. E tudo o que acontece na cidade de São Paulo e na Câmara Municipal é postado aqui para que a população tenha acesso a essas informações. Depois disso, vai passar pelas comissões, onde eles vão estudar bem o tema desse projeto de lei. Vai para a definição de pauta, onde vai ser discutido o melhor dia e horário para que ocorra a primeira discussão e primeira votação. Na primeira discussão e primeira votação, precisa obrigatoriamente ter a segunda discussão e segunda votação com o mínimo de 48 horas para que ocorra essa segunda discussão e segunda votação. Para que esse projeto seja aprovado, ele precisa de 27 mais 1 votos, no caso 28, para que seja aprovado. E aí vai para a sanção do prefeito. Todo mundo sabe o que é sanção do prefeito? É se ele vai aprovar e vetar, é se ele não vai aceitar esse projeto de lei. Caso ele aprove e sancione esse projeto de lei, parabéns, o seu projeto virou uma lei de verdade. Caso ele vete, esse projeto ele volta para a Câmara e é onde a gente vai ter a terceira discussão e terceira votação dos vereadores. E eles vão discutir o que eles podem melhorar nesse projeto de lei para que ele possa ser aprovado. E nessa votação, ele precisa de 37 mais 1 votos para que seja aprovado. Caso seja, o projeto virou lei. Caso não seja aprovado, esse processo ele é arquivado, mas ele pode ser melhorado de alguma maneira. Tudo bem? E agora chegou o momento, pessoal. E aí?
The speaker has a copy already. They're gonna ask questions about USA to Luca, and Luca is gonna ask questions about Spain. Year 5, attention. How is it going to work? Vivi and I will be here saying the opening speech for all countries. Then we will call countries in alphabetical order to come here at the front. Attention. Year 5. One country at a time will come here for your opening speech. Then each country has to sit down together in an area here of the room. And for the debate, every time you're going to say something, you will stand up and then you face everyone. So for instance, Cecilia is sitting down there. If she stays there for the debate, she's going to stand up, Ceci. She's not going to talk looking at the main table. She's going to turn around and talk to and face everyone. Okay? Any questions? Before your speeches, we will have Lucas' participation, okay? So, get together with your groups. Organizedly. No, I think we should sit down. No, I know. This one we're going to give. Didn't you say that each was going to be divided in parts? Only for the opening speech. So one person from our group is going to do the opening speech? And all the group comes here. The whole group comes here for the microfones aqui funcionam, a gente pode usar. Tá, porque aí a ideia é que nós vamos de abertura e depois cada grupo vem aqui, só para eles sentarem. A gente já organizou I'm going to count from 5 to 0, and when I get to 0, I want you to be ready to start. 5, 4, 3, 2, 1. Let's go, Helena, Candy, MC, Giorgio, Dora. Sitting down, everyone. 0. Okay. Teachers don't have to pay taxes anymore. That's what we're going to vote today. Year 5, Elisa is giving you the flags for the delegations, the countries you're representing. So, when you stand up to talk in the debate, you show your flag. Okay? Everybody ready? Remember everything we discussed, appropriate language, the posture, remember all that, okay? You are more than ready to rock this Model UN, okay? Let's go. Can you listen? Is it working? Just a button. Okay. Can you listen now? Yes. Okay.
The current refugee situation in Europe shows that Europe is unsure about how to handle the large number of people forced to leave their homes. Europe, known for valuing human rights and offering protection to those in need, is also focusing on making sure its borders are secure. Europe has tried to control the flow of migrants by managing its borders, both within the continent and at its outer edges. But this strategy might threaten the idea of a united Europe, as it's causing countries to reintroduce border checks inside Europe. Dealing with people fleeing their countries and seeking safety has become a joint effort for European countries. However, this has also increased each country's focus on its own interests rather than working together for a common solution. People are calling on Europe to share the responsibility of managing this crisis and not just distribute the burden of refugees among countries. The challenge is that forced migration doesn't follow country boundaries. And the current system, which is based on individual countries, struggles to handle this. Europe needs to rethink how it defines its borders while upholding the principle of treating all human beings equally. There's a conflict between the idea of open borders and the need to protect national interests. The refugee issue highlights the conflict between universal human rights and a country's right to control who enters. The term refugee doesn't fit neatly into the current system based on individual countries, and it's a challenge to respond to justice and belonging in today's interconnected world. The recent events have exposed Europe's weaknesses in managing this matter. Border management is often seen as a technical task focused on cost and efficiency rather than ethical considerations. Europe is also trying to reduce migrant arrivals by making agreements with other countries, but this approach doesn't address the urgent need for a more humane response. Tragic incidents, like the image of a child's body on a beach, have reminded Europe of the need to base border management on justice, fairness, and freedom. This approach conflicts with Europe's efforts to attract talented immigrant workers and be a competitive destination. In today's world, it's difficult to distinguish between economic migrants and those fleeing humanitarian crisis. Some believe in a universal right to migrate, based on freedom of movement and equality. Forced migration often results from various crises, and protection systems need to adapt to these diverse situations. The distinction between voluntary and forced migration is becoming less clear, making it easy for people to misuse humanitarian protection requests. This situation challenges the systems in place and exposes humanitarian migrants to hostility and racism. Migration challenges a community's borders, including its identity and values. There's a pressure to select immigrants based on arbitrary criteria such as religion or education level, which undermines the principles of universalism and human dignity on which Europe was built. In facing this crisis, European societies must reflect on their values and principles. Policies regarding humanitarian migration should be an opportunity to reaffirm these values and pass them down to future generations. Europe needs to balance protecting its identity with upholding its fundamental principles when dealing with this major refugee and migrant crisis. To open this assembly, we would like to invite the special delegate from the United States, Luca Bissol.
We would also like to call Bernardo Castilho. And from Spain, who do we call? And we would also like to call Spain delegates Maria Clara and Isadora. Yes. Which one? Fe is the one who knows. You can ask 3 questions if he has the same paper. United States delegates Luca Bisol and Bernardo Castilho will be answering some questions about the country they are representing, the USA. Olá, tudo bem? E você? Eu. Tá. Olá. Do you want Luca to start asking them a question? Where? Luca. Lu. Luca, can you say to me where is USA located? In North America. Luca, can you say to me where is the capital of USA? What is the capital of USA? When you did. Luca. Where is Spain? Oh, Luca. In Empire. Luca. Luca. Empire. Luca, where is Spain located? In Europe. Impio. Where is planet located? Oh. What is Wait. What is the answer? In Europe. One more question. Name the how much this is being paid. Two famous places in Spain. No, ask the question. No, they have to answer. Yeah. Spain. Sastala. Press the push button, Dora. Yes. Yes. Aí. Yes. Now you can talk. Now, eita. So use this one. Oh. Aí. Go ahead. Sagrada Família Church and Santiago Bernabéu Stadium. What the capital Benedict Madrid. Tatuapé. That's it? What language is spoken in Benedict? Spanish. Okay. Yes. Okay. Thank you very much for your participation. There is another part. Wait, there is another part. There's a part 2. Now you ask 4 questions too. Okay, you ask the questions. Can I say the first one? I will ask now. Can I say now? Where is USA located? In North America.
second question, girls. Name 2 famous food in USA. 2 famous food. McDonald's. Hamburger. Hot dog. Next one more, girls. Name 2 famous food in USA. That's the same, man. Another one. No. They Name 2 famous sports in USA. basketball. Baseball. Yes, the last one. Name 2 famous places in USA. They can't clear. They should start of library. Thank you very much for this special participation. You can join your delegations. Yes. I think we go to the corners and they come to the middle. I think it's better because it will be give them the microphone and they go. This stand up and go, it will take too long. We stay in the Even so, I think it's better just to give them the microphone. Because it will be senta, levanta, vai demorar muito tempo. Eu acho que é. So you hold one, I hold the other. Can you start? Okay, attention delegates. Fica aí que a gente dá o microfone para eles aqui. Então, mas we have to take the microphone to them. They can take it from here. Okay, all right. We would like to invite the German delegation to start. Get the microphone. Because I explained to them they would sit down. That's why I told them they would sit down here. Didn't understand that. No, go there because it would take too long, guys. For everybody to sit down, stand up, sit down, stand up. It will be too long. I'm sorry. Hello, we are German's representatives from Year 5 and we are here today, September 28th, to debate about Germany's refugee crisis. So far, Germany has received more than 1 million refugees and migrants in the recent years. That is why it is ranked among the top 10 European host countries. The majority of these refugees are from Syria, Afghanistan, and Turkey. So the first question is, has Germany received many refugees recently and what has happened to them? In the recent years, Germany has received 1.24 million refugees, but unfortunately most of them died due to COVID-19. So what has the German government been doing and saying about the situation? According to the UNICEF, the German government initiative helps to improve protection and care for refugee children in accommodation centers. The German government is trying to support all refugees, from children to the elderly, and about 500,000 children and teenager refugees have gone to Germany since 2015. Which are the policies adopted by the country to deal with refugees? When you arrive in Germany, you will be given a permit for shelter, which lets you live in Germany for 3 years. If the problem in your country isn't resolved in this time, your permit will be renewed. How does the population in Germany feel about the refugees? Germany's support for refugees is very divided, which means they have different opinions. The majority of Germany has a lot of hospitality toward accepting refugees into the country. What are Germany's plans to help or not the refugees, and what are the reasons behind it? There are some ways that Germany tries to help the refugees. First, Germany is not going alone. The EU, or the European Union, has activated the so-called Temporary Protection Directive, which is for the refugees from Ukraine
and this means that automatically they will receive a temporary asylum status, and they can claim a social benefits and in any European country, spreading the burden across all the countries in the bloc. Second, not all cities are overwhelmed yet. We don't know a concrete number, but we are getting feedback from many federal states that are municipals and reaching for their limits, said Alexander Hash, which is a spokesperson from the German Association of the Towns and Municipalities. He pointed out that large cities such as Berlin or Munich are more popular among refugees from Ukraine. That is a trend outgoing. Does Germany have the necessary resources to help the refugees? As already mentioned, when you arrive in Germany, you will be given a permit for shelter which lets you live there for 3 years. If the conflict in your country is not solved, your permit will be renewed. In all, that means Germany has the necessary resources to help and receive refugees. However, it does not offer good long-term services, including shelter, protection, and more. You can get your flag. Thank you very much. Before the next delegation comes to speak, I would like to remind all delegates to listen attentively to their fellows' speeches, or there will be sanctions on your countries. Punishments. Yes. So we would like to invite Greece. Yes, sorry. There is a microphone here. Opening speech only. Only the opening speech. No, only the. It was their idea to say it. Only the opening speech. Okay. Hello? Not yes, the way you remembered. Yes, your parents can see from home. Let's go. Hello, we are the representatives of Greece. Greece has recently received more than 1 million refugees, mostly from Syria, Iraq, and Afghanistan since 2015. The Greek government is working with the UN, NGOs and volunteers to provide long-term accommodations, employment, accessing healthcare and education to the refugees. Despite that, Greece is overloaded with elevated levels of poverty and unemployment, so they need help from other countries to share the responsibility for all these people. Greece needs help with money and to relocate many of the refugees to other nations. Thank you very much. We would now like to invite Italy for their speech. No. We can call them to sit down here later to take pictures. That's to why take I wanted them pictures, sitting yes. down to have nice pictures at this moment. Guys, only the opening speech, okay? Only the opening speech. Again, we would like to remind the other delegates to listen attentively to all speeches. Okay, so go. Is it too much? Go. The letter is big. Don't worry. Good afternoon, Minimo, the UN counselors and members. It is a great pleasure to be here today. Hope everybody in this room is great.
It is extremely important that we discuss about 150,000 people coming from Ukraine. At the same time, 100,000 migrants and refugees arriving at Italy by sea. 15,164, most from Guinea, Bangladesh, and Burkina Faso. 1,000 died and went missing, all of them in June. It is registered that around most men than children and women entered by Sicily in July, more than 80,000 approximately. Because of that, Italy's cabinet has announced a state of emergency on immigration following a sharp rise of migrant arrivals along the country's southern shores. Italy has too many refugees and has spent over 1 billion, so we need to transfer some of our refugees. By the end of July, about 27,500 Ukrainian students were enrolled in Italian schools. And since the beginning of June, there are even more. And if we don't transfer or do something with our refugees, we are going to have big problems along the time. For example, not having the money to spend on the refugees if we keep getting more and more. Italy is suffering because countries are bringing more refugees to Italy. Because of that, Italy is overwhelmed. We need that other countries stop sending refugees. The problems of a lot of refugees in Italy is the refugees, with promises of a better life in Europe, but few, if any, find such promises realized. What is the effect of refugees in urban areas? The influx of refugees may lead to water and electricity shortages, causing higher costs for both the refugees and the host community. We have over 10,000 refugees, so we want to transfer 2,500 refugees to America because they have a lot of land for our refugees and it's not economical for Italy to spend so much money and land. Many of them came through Sicily, a place in Italy if you didn't know. Having too many refugees is bad because we must spend resources on them. And we do not have so much money to help them properly. The economic reasons for them many refugees in Italy have led to a 23% increase in its official development assistance and have already spent more than 1.5 billion in 2022. We do not charge our refugees money and we have the average amount of refugees, but we have too many of them and this is bad for economic situation, so we must have an act. With so many refugees, it will be difficult to support everyone, provide the necessary support, provide all the supplies and basic human needs. This affects economic causes. In conclusion, too, we carry the responsibility above too many refugees, and we cannot hold them anymore. USA. The U.S. has 25,465 approximately refugees who have come to the U.S., an increase of 123% from 2021. They spent $7.3 billion on their refugees. Economic causes are poor. They have spent over $93.6 billion in household incomes and contributed $25 billion in taxes. We're done. We would now like to invite Spain. Todo mundo tem que ficar com o microfone. Esse é o segundo, fica aqui. All delegates, please listen. My name is Giorgio. My name is Candy. My name is Isadora. And my name is Maria Clara. We're representatives of Spain and we will focus in the topic of... We will give the point of view of our country. Spain received 118,000 refugees last year. But the country cannot support this amount of
people living in the land. We are trying to see ways to improve the situation. The Spanish population is very welcoming and have supportive attitudes towards refugees. The people of the country stand out constantly on this aspect in international service with elevated levels of sympathy. Spain's attitude started in 2019, and they did an integration plan that involved social, economic, and the refugees. Spain is a key donor and partner with UNHCR, United Nations High Commissioner for Refugees. Thank you. Thank you very much. We would now like to invite Turkey. Only the opening speech, okay? Okay, great. So let's go. Get ready. Dear representatives and members of the UN Assembly, we are here today because we have been receiving about 3 million refugees a month. We are starting to get so many of them that we are not able to help all of them. Because of the large number of refugees, because of the large number of refugees, the European Union had a decision to make a deal as the amount of people that are risking their lives to come to Europe. And we had a deal with Europe that was going to be there. They like gave us some refugees, and we take care of them. But after they closed their doors to receive refugees, and all countries of Europe closed their doors too. So now we are receiving even more refugees. Not all of them, but the most of them are coming here to Turkey, and is this. We're happy to help all of them, but we're getting quite out of hand. The deal we make with the European Union is giving us deep problems. The deal said that we have limiting deports getting out of the country, and this is limiting a lot of the options that refugees have. The reason why we make this deal was because they were getting a lot of refugees, but the one that is getting a lot now is us. So this is why we have come up with some solutions to our problem. So we would like to know if any of the countries would like to help us by receiving some of the refugees from our country. Obviously, we won't send 3 million to you, but it will still be a helping hand if any countries volunteered. We also want to slightly change the deal we made with European Union back then. We want to particularly change the part where the departures from our countries are limited, that our civilians can travel more often. Refugees in our countries can go to other countries they want to, and our country will genuinely have more freedom. We must work together if we want to stop with the amount of people turning into refugees because of tragic reasons. That's why we think all countries should open their doors to refugees. We would give refugees more freedom and choice as well where they want to live, and we'll let they happen. So in conclusion, in 7 years, we want to see refugees having a huge improvement in their lives. How can you help us with this problem? How can we all work together to finally end this problem? And how are we doing it? That's it. Thank you, all of you. Thank you. Yes, for them.
And at last, we would like to invite United States. I regret being the first person. But you are the first person. I know, exactly. Delegates, please listen. Thank you. As official United States delegates, we must present this issue. Because because acceptance rating has gone to an all-time level of half because of ex-President Donald Trump saying he would accept 18,000 refugees. In reality, he had only accepted 11,000. In 2022, the United States hit 340,000 refugees, 16.7% being from Burma. From Iraq, 148,000. Somalia, 109,000. But one problem we are still finding is we do not have enough resources to give all refugees. But now with the new president, Joe Biden, United States has increased commitments to welcoming refugees by increasing the total admission in 2022 and 2023. Our determination on refugees admissions is up to 125,000, but now with this previously mentioned problem, increase will make this an even bigger issue. People who has passed in the USA accept referrals for refugees determined to be particularly vulnerable and in need of protection provided by the third country resettlement. And the Healthy Security tells receive a review occurring to refugees to send country. Most of the refugees we will try to give food, shelter, and safe drinkable water, improve sanitation and hygiene, emergency health care service, and need some for people. And a service says that 51% of the American civilization of USA has a responsibility of accepting refugees, but 43% of the Americans are against accepting refugees in their country. Thank you very much, all delegates. After these first considerations, it became clear to all of us that there is a refugee crisis happening and countries are having problems to deal with the amount of refugees they are receiving. We would like now to open the debate where countries can state their claims, give suggestions, come up with proposals. What I could observe in some of the speeches here is that Turkey would like to change the deal they made with the European Union, and Italy would like to send some refugees to the United States, given it is a bigger and richer country. So, who would like to open the debate? Okay. Spain? Delegates, please listen and wait for your turn to speak. I like to propose
I like to do a proposal. That is, as you can see, most of the countries that are having refugee crisis are are close to the seas, like the Italy to the Mediterranean, Spain and Italy to the Mediterranean Sea, Turkey. So I think the countries in Europe that are not close, so like that don't have borders to the ocean borders to Africa, they should like the countries like Turkey and Italy, like should send them to there, so they open their borders and send them to there, so it's more equivalent, so it's more like, so it's more balanced. The refugees in each European country don't have like a country that have a huge amount and the one that have a low amount. So it's good. So this is my proposal. Thank you very much, Spain. We would like to remind all delegates to sit properly. Thank you. Okay, Turkey. What time do you want to answer? Turkey has, like I said, has been receiving like 3 million refugees a month because of this agreed that we have with Europe, so Europe Union. So we really wanted to change this because 3 million refugees a month is not normal. Like our population is growing up like every time. Like in one day we already have like 100,000 refugees only in one day. So it's not normal to have so much of them. So Europe, please, let's remake this agree because it's not so fair. Thank you. Thank you very much. Germany. I have a suggestion for Turkey. I think for some time they should close their doors to refugees, but not for a long time so they won't suffer. And so they have enough, until they get enough money to gather resources for all the refugees. I think they should close their doors for some time. Thank you very much. The USA. No, I don't have anything to say. Wait, we have to talk now? We didn't raise our hand. Yes, Bernardo was raising his hand. Why the Germany should close their doors for most of the times? Turkey, sorry. Germany, could you please answer? I think not for a lot of time, but they should close their doors until they have enough money to gather resources for the refugees they have. Italy. I have a suggestion for the USA. So, like, you guys have a lot of land, and we don't have that as much land and money as you have. So we were thinking to transfer like 2,500 refugees to the USA to make a deal, or a suggestion is to the USA help more people because they have a lot of
land, but they shouldn't always open so much doors. But I slightly respect the USA for being really nice. I saw Greece raising its hand. Not anymore. Okay. Wait, the USA and then Turkey. Yeah, but Italy. Why we should close the door? Because if we close the door, where the refugees will stay? Well, good question. But the thing is, if you don't, this is a suggestion, not saying that you have to. But we would close the doors because if you guys, as Guilherme said before, it would be much better to like close some doors. So, can I use your information? Okay, as Guilherme said, it would be good to close your doors so some refugees cannot get in, so you can have for more money and more time to think in your decisions. And I respect if you don't want to do it, but it's just a suggestion. Just a second. I saw someone from Greece raising their hand. I would like to hear from them. Who is Greece? But I haven't heard from Greece yet. I would like to hear from Greece. It's you that have many refugees, right? Yeah. Okay. I think Turkey should close some doors for a little bit since they have so much refugees, and they could do, and yeah. I think they should close some doors for a little bit until they have more money. Just a question. Wait. Just a question for the Greece delegation. If Turkey closes their doors and Italy as well, don't you think all of these refugees will go to your country? And then how will you take care of these refugees? How will you absorb this amount of people? Maybe since Italy and Turkey will close their doors, maybe we can open doors for for Germany and Spain also, so we can make equal. And then when Turkey and Italy have more money, so they can receive more refugees. Thank you very much. Let me hear from Turkey and then Germany, then Spain. I think that all the countries should open their borders because if just like people that just like countries that like us, like Turkey is receiving a lot because some countries is not open their borders for refugees. So if we need to close our borders for we stop receiving, how other countries that is receiving less and have less money will lead with a lot of refugees. If we stop receiving refugees, other countries will, and they will not have condition. Germany? I'd like to say something to the USA. Since the USA has 9,833,520 square kilometers of land, I think you guys should use some of this land at least to build some places to take care of the refugees in your country. Spain was in line to speak. I just
want to remind that closing borders is something unhuman. Imagine that you are a refugee and you go to a country and you enter there and they say you can't go, you need to come back. It's unhumane. I just wanna I agree that USA has a lot of land, but we need to remember that the countries that are receiving these refugees are in Europe, and USA is in North America. It's a trip, and the conditions, if you want to send people to USA, refugees to USA, we need to remember the conditions to be good, because it's a very long voyage, very long trip to Europe, to United States. And also I just want to say that for I think that Turkey and Italy are the ones that are most suffering because of this. So I want to make it clear that Spain are open to like, if you want to give some refugees to us, we open it so we can take refugees. I agree with Germany, because I think that the USA has like too much land, and they could like use this land to do something to the refugees, about the refugees. If we don't have enough money and we don't have enough land, why don't we share and we put some refugees in all the places, so then it will be shared and then nobody's going to have a lot or less. The USA, can you respond to the claims presented by the other countries? Okay. So, I forgot which country was, but they presented Spain. Yes, they presented. We spent a little bit ago $7 billion of our money on refugees, and we have a total funding of 13 billion, which is a little bit lower than half of our entire money. That is why we could propose a little trade. Someone's refugees for money to take care of refugees. Delegate, are you seriously offering to trade people for money? No. If it's this, I am rich, girl. Sit down. Delegate, Sit please respect posture. Thank you. I'm trying to understand the proposal. Are you offering that you take refugees in exchange for the countries who are overwhelmed with refugees? They give you some money for you to take their refugees? We can give them better lives. Okay, wait, let me see if I understand. So you would like to welcome these exceeding refugees from the European countries in exchange of their money, or you would like to send money to these countries to provide better life conditions for the refugees that are already there? This is what I'm trying to understand, because it's two very different propositions. I prefer the... Meanwhile, let's hear from Germany and then Turkey. Delegate Marco from the USA,
I think you really should remember about human rights. Exactly. Can you give to Spain, please? Wait, it was Turkey in line, then Spain, and then Italy. So I guess we went to as Jeremy said. Okay, sorry. So, Germany, you guys suggested for us to close our borders for a while, right, for refugees. Now, here's the problem. Not that we don't have the money. Imagine this. Every single year, your population goes up by 36 million because of people coming from other countries to yours. Now, we see imagine 30 million every single year. The problem is not that we don't have the money. The DOE may provide us 6 billion euros every year. It's not that we don't have the money. We don't have the space because our population constantly goes up by 36 million every year. So we don't have enough space to provide for all of these people in need. I only want to add something here and ask something for USA. First, USA, how you are going to trade people for money? Like, give them better life. Like I understand your point, give them better lives, but like the way you say it is like, oh, let's sell persons. No, please don't. This is against the human rights, against all UN propose, all the global goals propose. So, yeah, please don't sell people for money. Okay. Let's listen from Spain, and then we are going for our final considerations so that we can come with a proposal for all countries to agree with, okay? Can I say something very fast? Very fast, please. So this is why we think that we need to open, all the countries need to open their borders because we don't have any, if you start to think, have any other solution that will separate, like, not separate, like have a good amount of refugees to each country. And they will choose where they want. Spain, then Italy, and then we go for final considerations. USA, we need you to accept that we are going to give you 25,000 refugees for you to receive in your country. And I agree with the other two countries, Turkey and Germany, that we don't sell people for money. Human rights. Italy? No, I want to add something. I'm sorry. First, this is becoming a 21st century slave trade, and second, I don't know, USA, the Delegate, please. Sorry. Thank you. Have some countries that receive a lot of refugees. That receive a lot of refugees, and because of this, they're becoming poor. They can't pay. They can't pay for this because they are poor because of refugees, and they want them to pay you. They want them to pay you so they can give. They don't make sense. Many countries that receive refugees are becoming poor, are entering crisis, economic crisis. And the solution is to give you money and make the country power. Thank you. Let's hear from Italy. No, Spain still? Okay. As I said before, if they don't have enough money and they don't have enough land, they can put there. And if they're really poor, maybe they could put, like
Other countries could, each year, give some money to the countries more poor that can't help refugees, and then there's going to be a situation that they're going to be richer and they are going to be able to help others. Thank you, Italy. And then we start final considerations with the USA, and then we move on to the other countries. As said in our opening speech, we are already in state of emergency, and since USA wants us to trade money for for less refugees, well, I think that although USA is the one who has most money, most land, but doesn't want, I would like to propose maybe will Spain want to receive some refugees? Maybe some. 25,000. Okay. Maybe we could get an agreement with the USA, and instead of us giving money, we only give the refugees. We're already getting poor, come on. Okay, thank you very much. Can I add something? Very fast. We are So, running short in time. I think not everyone understood. Like, if we give money, the U.S. So, since Spain can receive some refugees, as far as I understood, we would like to transfer to the USA or maybe Spain. I'm not sure if I understood wellly, but all countries are accepted. But I'm not sure if I understood wellly. But are you guys receiving refugees? We are receiving refugees, but we are receiving and giving refugees. But the problem, for your situation, I think we can't help a lot, because I think we can, yes, receive some refugees of Italy, but not so much, maybe Okay. 100,000 maximum. Delegates, we are running short on time. I would like to hear from the USA now. And then, based on everything that was said here today, I have a proposal for countries to say whether you agree or not. We are running short on time. We still have another place to visit. This is why I am wrapping up. Okay? I'm sorry. Please, the USA. Eu quero falar primeiro, nem vem. And but we are not doing trade people for money. Because if Italy give us the refugee, we wouldn't have. A gente vai dar money para eles liberarem refugees. Vai. Delegates, please pay attention and remain calm. Guys, you understand wrong. We are going to pay you some money till you give us the refugees. No! Ricardo. Okay, I'm sorry. No. What about this? We give you guys money so you can take care of your own refugees. Yeah. Okay. We have close to enough funds. Okay, delegates. We have close to enough funds. Please listen. As we have to finish this session because we have another place to visit, based on what was said here today, we have two proposals. I have two proposals for you. Closing borders is not one of them, as well pointed by Spain. This is not something humanitarian. Therefore, the United States proposed to give money for countries to take care of their refugees. However, these countries are already overwhelmed with refugees. There's not enough space. There's not enough. They don't have
the means to provide the necessary support for these refugees that will keep coming. So, besides this, I suggest that both Germany and the USA take some of the refugees that are already in countries that are overwhelmed, such as Greece and Italy and Turkey, especially the USA. I think the country should come up with a program to welcome these refugees, to make sure they are integrated in the country and they have good life conditions there, as well as providing the money for the other countries to assist the refugees that are already there. I would like to know if all delegates present here agree with these proposals. Please raise your hands. Thank you very much. Delegates, I would like to congratulate you on the amazing work you have done. This session is now over. Soon you will be receiving the resolution to sign someday in school. Thank you very much. Eventually. Pessoal, olha só. Muitos parabéns para vocês. Eu vou dar a fala de 3 minutinhos para Santana, dar as impressões delas, tá? E depois a Câmara vai fechar aqui com uma fala de 5 minutinhos para a gente conhecer o plenário, tá bom? Porque tem a ver com os objetivos da Câmara Municipal, tá bom? Então eu preciso muito aqui da atenção de vocês, porque a gente ficou muito atencioso em todos os discursos, todas as delegações. Meu inglês não é tão bom, mas eu consegui pegar algumas coisas. Ela também, a Manu, passou algumas coisas para mim. Então, por favor, eu preciso que vocês escutem agora, tá bom? Yes, while we were listening to all the debating, we were talking here, trying to help the delegations to find a common sense, because we know that it's a very delicate matter. So we were discussing here, and many points should be taken into consideration. And the final conclusion that it was offered, it was basically what we came into a common sense, how we could help to solve the situation. So they had here some considerations, right, Isa? Can you help me remember some? Yes. It's very difficult to the war stop, but when we could get the war stopped, each country can give a little bit of money to Ukraine so they could receive the refugees again, so they don't have... They are not going to go down with money. So they don't go down with money and stay poor. No. Thank you. Girls. Sure? You don't want to share anything? You sure? But anyway, guys, you did an amazing job. It was a very complex discussion, so coming to an end, you needed to take in consideration too many factors, and you did so well. So congratulations. The presentation was amazing. Oi, pessoal. Eu sou o Raul aqui da equipe de eventos da Câmara. Eu queria parabenizar vocês também por estarem lidando com um tema tão complexo, né? Ainda mais falando aí em inglês, e tratando de tantas variáveis difíceis como a economia, direitos humanos. Parabéns para vocês. E por que a gente está aqui na Câmara Municipal, né? Eu acho que é meu papel aqui também conseguir fazer um paralelo desse tema que vocês estavam tratando hoje, né? Da questão dos refugiados, das migrações, com a Câmara Municipal. E também outro assunto que eu vou comentar é sobre esse tema das simulações. Porque o que vocês fizeram hoje aqui é isso, né? Vocês estão numa Assembleia da ONU, são delegados de países e tal.
E para já adiantar esse assunto, então, aqui na Câmara Municipal a gente organiza 2 parlamentos jovens, que é um parlamento jovem do ensino fundamental e também do ensino médio. O do ensino fundamental já estão com as inscrições encerradas, mas ano que vem vocês podem se inscrever. Mas também quem quiser acompanhar desse ano, daqui a pouco a Vitória vai me falar qual que é a data do Parlamento Jovem do Ensino Fundamental desse ano, a sessão. Por favor. Então, a gente também tem essa simulação, que é ser um vereador por um dia e poder trazer um projeto também para o município e tal. Bom, e tem do ensino fundamental e do ensino médio. Agora, alguém pode falar assim, puxa, mas vocês aqui trataram de um tema que é de refugiados, imigração, cada um estava representando um país, como que isso pode se ligar a uma Câmara Municipal? Aí, olha só, eu trouxe aqui para vocês darem uma olhada, que em 2016 foi um tema aqui da Câmara Municipal exatamente a questão das imigrações, das migrações. Então, foi aprovado aqui pela Câmara Municipal uma lei que instituiu uma política municipal para a população imigrante. E isso foi também regulamentado pelo Executivo no mesmo ano, em dezembro. Então, ela foi implantada em 2016. E vocês vão, se você puder rolar um pouquinho para baixo, Vitória, ali vai falar, por exemplo, sobre como que a administração pública, né, as secretarias do município, deveriam, em cada uma em seu campo de atuação, justamente criar adaptações para o público migrante, né? Porque esse público traz algumas necessidades, como a questão da língua, um respeito à sua cultura, né? Então, por exemplo, imagina uma criança que está vindo da Venezuela e que por acaso é uma criança que também é indígena, então como que ela se insere na escola, né? Então são práticas culturais, tem a questão da língua, então traz um desafio para o município, e como que essa lei trouxe, né, diretrizes, depois ela também foi regulamentada, trazendo diretrizes para esse cuidado especial com a população migrante, né? Então, é isso, daria para falar sobre esse assunto bastante tempo, mas eu só queria trazer essa provocação para todos que participaram aqui hoje, de que esse assunto também é um assunto das câmaras municipais, né? Só para ilustrar mais uma coisa, quando, por exemplo, a população venezuelana, a haitiana, às vezes acaba chegando no Brasil, lá pela região norte do país, por exemplo, Roraima e tal, existe hoje um processo de interiorização, né? E esse processo de interiorização é justamente para conseguir trazer essas pessoas dessas cidades que às vezes são menores, lá na região norte do país, para acessar lugares que têm mais empregos, infraestrutura, lugares para morar e tal. Por exemplo, aqui, e aí São Paulo passa a ter esse lugar de protagonismo, né? Então a Câmara Municipal de São Paulo tem um papel-chave nessa questão de lidar com os refugiados. E a gente pôde ver isso de perto em 2016 e depois, nos últimos anos também isso se intensificou, tá bom? Então é isso. Parabéns aí, fiquem antenados então com a questão dessas simulações dos parlamentos jovens, que quem sabe vocês podem trazer até esse tema, outros temas também interessantes para o município, tá bom? Foi um prazer recebê-los aqui, obrigado. Vamos lá no plenário então, né? Isso, a gente vai agora lá no plenário, é bem rapidinho, e a Laura vai passar, enquanto a gente estiver no plenário, uma pesquisa bem rapidinha que a gente faz. Pessoal, prestem atenção. A gente vai lá, enquanto a gente fica assistindo, a gente vai responder essa pesquisa aqui, que é bem rapidinha também, né, Laura? Que a gente fica lá, a gente observa lá, é muito legal de observar, se tiver tendo uma votação. Na terça-feira, quando a gente veio, né, com a outra escola, estava tendo uma votação para um parque das crianças da Zona Leste, então foi bem importante, assim, a gente ficou torcendo e foi aprovado, assim. Então, acho que depois de um dia tão incrível quanto hoje, né, tão envolvente, até o Parlamento Jovem depois, quando a gente dá o kit multiplicador, vai junto, né, que a Laura deu, então vai junto para a escola. Então a escola vai ganhar esse presente também, tá bom? Vamos lá, todo mundo, vamos fazer a saída. Eu peço o mesmo respeito e a mesma seriedade que vocês tiveram com as delegações, tá? Guys, please don't forget any papers, okay? Get everything you brought. Yeah, get all your belongings, jackets, papers, or whatever. Okay, thank you. Can you get it, Faye? Posture. Please? Thank you so much, Faye.